Uh, okay, so good afternoon. Okay, today we will take the next topic, that is two-dimensional array. Okay, yesterday we have seen the one-dimensional array. Okay, so you know that how that one-dimensional array gets stored into the memory. So it is stored in your consecutive one. Okay, it's stored in, and how actually the indexes are there. The index start with the 0 and index end with the size -1. Okay, so if there is a array of size 10, so the possible indices are 0 to 9 only. Okay, so but again we have seen that the C language doesn't check the bound. Okay, it doesn't check the bound. It means that suppose if you start with the 0 and if you go towards the up to the 9, and if the size is only 9, the last indices must be 9. Okay, if the size is 10, the last index must be 9. But if you are going to access the a of 10, a of 11, then actually C language doesn't give any type of error. So it is perfectly valid actually. uh, Only if there is a free memory there. If there is a free memory, then only your program will run. Okay, so today actually you will see the how the two-dimensional array has been declared, and then after that how it is with initialized, and then we'll see some the C program for that two-dimensional array. Okay, so two dimension, as the name indicates, it is having the two dimensions. Okay, two dimensions, so it means that to access this type of array, actually we have the two indexes. Two indices are there, two index, just like if for one dimensional we require only single index, 0 1 2 3 4. But here to access the individual element in two-dimensional array, there are the two indexes are there. Okay, so how actually it is get used, we will see here. So we'll see here first how what how that two-dimensional array is declared. So we'll see first declaration. So the two-dimensional array is declared. Suppose take the example of integer array. So int, and then the name of the array is suppose a. Now here two dimension must be, actually you have to give here, you have to give the two dimensional here. So very first dimension here, what is this? Your first dimension is how many rows you want, and second dimension is the how many columns you want. Okay, so actually codes represent the rows represent how many single dimensional array, how many one dimensional array is present in your two dimensional array. Okay, so you can say that it is the two dimensional array is the array of one dimensional array. Okay, it is an array of one dimension, so it means that it contains the number of one dimension, how many one dimensional array contains. So that represent your first one. Second one, in that particular one dimension array, how many elements are there, that represent the columns number. So take the example of suppose 2 and suppose 3. Okay, so if you're taking 2, it means that there are total two one dimensional array, and in every one dimensional array there are the three elements are there. Okay, so you can represent like here, like this. Suppose two one dimension, this is the first one dimensional array. The second one dimension array is, suppose this is the second one dimensional array. So this is the first 1D, second 1D. Okay, first 1D, second 1D, and this is the first element of your first 1D, second element of the first 1D, third element of the first 1D. Okay, it is the first element of the second 1D, second element of the second 1D array, and third element of the second 1D array. Okay, so but we know that here array index start with the 0, so that's why here the index is 0, index is 1, index is 2. Here also the one dimensional, how many one dimensional, two one dimensional array. Here also the two one dimension count is always initialized with the 0 here. So zeroth one dimensional array, it is not saying that first one, it is the zeroth one dimensional array, it is the first one dimensional array. So by looking at this picture, you can say that here this the 2D array contains the two one dimension array, first one dimension, second one dimension. But how to access this, how to access the individual element? To access the individual element, actually suppose I want to print, or I want to assign, I want to store here 5, I want to store here 5. So how the 5 it gets stored? To store the 5, actually we require
the common name given to all memory is A. Okay, so to access this particular actually memory, we need to take the help of the both indexes. This is the first index, second index, or it is known as a row index, this is known as a column index. So to access this particular memory, you require to first write the what is the number of the one dimensional array. It is 0 to 1 dimensional array, so that's why I am writing here 0. Or in a matrix format, you can say that here, in matrix format you can say here, it is the row number 0 and it is the column number 0. So row number 0 and the column number 0. So if you are accessing 0 0, it means that you are accessing this memory, and if you are assigning the 5, so 5 is get assigned to here itself. Got it? And suppose the 10 is stored already, suppose 10 is stored here and you want to access it, you can access this particular memory by using the statement printf %d, and now I want to print this value. So how to print? By using the name of the array, and then the first is always the row number, your 1D array. Okay, row number is 1, and the second one is the column number is the 1. Okay, so similarly here you can say here the possible indices of your this particular 2D array is, first is 0 0, second is 0 1, next is 0 2, 1 1 1 0, 1 1, and a 1 2. Okay, so these are the possible indexes. You can note down, you can note it here. This first, for this first 3 element, the row number is common. For the next 3 element, the row number is same here, 1 1 1 or 0 0 here, but the column number are changing here, and the same column number is available to the second one also, 0 1 2. Okay, so got it? This got it? If you get it, actually you get, just type I get, or if you want to repeat, then just type repeat. Okay, so this is actually how to access that particular array element. Okay, next one is how this 2D array is stored in your memory location. Actually we will see here memory map, the memory map of the 2D array, memory map. Okay, so actually for understanding purpose we'll draw this 2D array like that. But suppose but here in a memory, actually your 2D array is not stored in this format. The 2D array is stored in a consecutive memory format, okay, so this is the 0 1 2, 0 1 and 2, so total 6 elements are there. This is your first 1D array, or the, you can say that it is a row number 0. This is your row number 1. This is the column number 0, column number 1, column number 2, column number 0, column number 1, column number 2. So for every row, actually there are the same column numbers are there. Okay, so row 0, so if you are referring 0 0, you are referring this location. If you are referring 1 2, then you are referring this particular location. Got it? And remember that here the memory, it is a consecutive addresses. These are the consecutive addresses. Consecutive address means, suppose the memory address is 200, starting memory address is 200, the next one is the 204, the next one is 208, the next one is 212, it is 216, 220, like that here. Okay, so, and the last one, actually this is the next one, it is not related to us. So 200 to 220, this is our element. So you can see here, 2D array is nothing but the one dimensional array, because it is a consecutive memory location. All the consecutive memory location, actually if you are accessing with the 2 dimensions, 0 0 or 0 1 or 0 2, then actually this particular location say. But if you can access the same 2D array with a single dimension also, okay, so if you are accessing single dimension,
then 0, 1, 2. The indexes are 0, 1, 2, then 3, 4, and 5. 3, 4, and 5. So it means that this is the array, 1D array of the 6 elements. But for our understanding, we are treating this 1D array as a 2D array, and we are distributing this one dimensional array into two parts: row number 0, first 1D array; row number 1, second 1D array. And in every one, and we know that for every array, actually the indexes start with the 0 and end with the size -1. Here also index start with the 0, size -1. So got it? So remember that here, starting with the 200 to 220. Okay, so got it? So if you in aptitude, actually the same question can be asked here. The starting address is given and the declaration is given, and they are asking the address of the fifth element, address of the sixth element, like that. Okay, so what is the address of the fifth element in the two-dimensional array? If this is the type of question, then fifth means first, second, third, fourth, fifth. This is the fifth element. So fifth element is a 216. And how to access this fifth element? 1 1. You can access the fifth element by using the 1 1. The index is 1 1. Got it? Okay, so any doubt in this, in memory map? Okay, now next one is, we will see how to access this two-dimensional array element in your C program. Okay, so actually we already have seen that to access that two-dimensional array we require the two indexes. So in C programming, actually how we will move forward. So we'll take one program in which we declare the two-dimensional array. We'll take the user inputs. And then after taking user input, we will just print out that particular two-dimensional array. Okay, so nano, and suppose 2D array dot c. Okay, so I'm start with the hash include stdio dot h, and then integer main. Okay, and then after that, now I want to declare the two-dimensional array as, so first two element, or the first row number. How many row number? 2 rows I want. And how many columns I want? 3 columns. So for in every row there are 3 columns. Okay, so here, and again to access this two-dimensional array, I require the two indexes. So I'm taking here I and j. So for first one is I goes from, now we know that suppose 2 and 3 is there. Now 2, 3 means the possible indexes are 0, 0, 0, 1 and 1, 0, 0, 0, 1 and 0, 2. Okay, and next one is 1, 0, 1, 1 and 1, 2. Okay, these are the possible indexes. So similar to get that particular actually pattern, I required to initialize the I with the 0, and then I ends up to the 2 and I plus plus. So I represent the row number. Okay, so I row numbers are 0, 1, 2. So this I goes from 0 to 2. Okay, the next one is, now for every row the column goes for 0 to 2. Okay, so that is the inner loop is there. So inner loop goes from 0 to 2 equal to 2 and j plus plus. Okay, so before starting this program, just I am printing here the I and j. Okay, it is not related to program actually. Just I am printing the value of I and j. I equal to percentage d and j equal to percentage d and slash n and I comma j. Okay, so our program is not complete, but for your understanding, actually I'm only printing the I and j here. So we'll compile that program, two-dimensional array, and then dot slash a dot out. Okay, so you can see here the same combination will get here, first with 0 0, then 0 1, then 0 2,
then 1 0, then 1 1 and 1 2. Okay, so I have mistakenly I have taken as row number is only 0 to 1. Row number is not from 0 to 2, row number is 0 to 1 only, because there are only two rows are there. Okay, so we will again compile this program. Okay, and again run it. Okay, so that is our actually that combination that we want, 0 0 0 1 0 2 and then 1 0 1 1 and 1 2. Okay, so our program is perfectly fine. And now just I need to modify my program. Okay, so what I have to do, I have to take the user inputs. Okay, so I have to take the user input. So to take the user input, the scanf function I'm using, so one integer I'm scanning at one time, so percentage d. Okay, and then address of a of, now the indexes, first one is row number, second one is the column number. I is the row and the j is the column. So before that I am just printing the or enter the uh, matrix 2 by 3. Okay, enter the matrix 2 by 3. Okay, so here actually that how many elements, 6 elements get scanned here. Total 6 element get scanned, because that scanf will execute total 6 times. Okay, so actually we have run that one before that. Now next one is I want to print this. So how to print? The same loop, I equal to 0, I less than 2, not I less than or equal to 1. Okay, and then I plus plus, and then inner loop, the inner loop for the column, j equal to 0, j less than or equal to 2 and j plus plus. So why I'm taking j less than or equal to 2, because the columns are total 3 columns. So column number 0, column number 1, column number 2. So I just want to print it. So to print I'm using percentage d and then space, two spaces, and then after that just I'm printing here a of I j, a of ij. Okay, so here whatever the content of a of ij, so first 0 0 content will be get printed, then 0 1, then 0 2, then after that 1 0 1 1 and 1 2. Okay, so but to print it in a two-dimensional format, for after printing the every row, actually we need to print here slash n. Okay, for every, after printing the every row. So here the inner for loop will print the one row only. Okay, so whole row will be printed, then slash n will be printed, then it will go to print the next row. So next row will be printed, then slash n will be printed. Okay, so just I am giving here the one printf statement. You have entered, and then slash n, then slash n. Okay, so the same for loop. Okay, the same for loop that I have written before for scanf, the same for loop I am writing here just for formatting purpose. Just I am including one printf statement, one more printf statement here. Control X Y, and then after that GCC, and then running. Okay, so enter the 2 by 3 matrix. 2 by 3 means 2 rows and the 3 columns. So first is 4 5 and 6, first row complete. Second is 2 3 and 4. Okay, so this is my second row, and you have entered the this one. Okay, so that particular element is successfully scanned there. Okay, so it means that your 2D array contains this much of element. Okay, so got it? Got it? So if you get, actually just type I do, just type I do in your chat window.
Yes. Okay, so anytime you can stop and you can tell me which part you don't understand. Just I will explain it. Okay. Okay. So this is the actually the working of two-dimensional array. So in our program actually we have taken only the one 2D array. So in next program actually I am taking the two one-dimensional array. Suppose 3 by 3 matrix, 3 by 3, 3 by 3. Okay, and suppose I'm doing the program for addition of the two matrices. So if there is a first matrix is 3 by 3, second matrix is 3 by 3, and if you're adding it, then the result matrix is also the size of 3 by 3. Result matrix is always size of 3 by 3. Okay, so how to do the program? First one is enter matrix A, size 3 by 3. Okay, so the same I'm copy here and I'm paste it here. Enter this matrix B of size 3 by 3, and just I need to change it here B. Okay, so two matrices actually has been scanned. Then after that I need to add these two matrix. Now how to add the two matrix? To add the two matrix actually there is a formula, very simple formula, element by element addition. So just like C of 0 0, C of 0 0 equal to C of 0 0 equal to A of 0 0 plus B of 0 0. Then C of 0 1 equal to A of 0 1 plus B of 0 1. Then C of 0 2 equal to A of 0 2 plus B of 0 2. Like that you can have all the nine additions. So generalized formula becomes C of ij equal to A of ij plus B of ij. Okay, so this is my generalized formula, and I get my result, C result. I'm getting the C result. Just I don't want this printf statement here because it is only just calculation. It is doing only addition, and then after that the printf statement, that is addition matrix. Addition matrix, and it is get printed addition matrix. So in addition matrix I'm printing C here. Okay, so just now I want to I have to change everywhere here the indexes. I will start with the 3, and again, oh no, it is less than 3. Okay, if you are taking equal to, less than or equal to, then it should be 2, or simply I'm giving the same thing, less than or equal to 2, or less than or 0 1 2, then 0 1 2, then again here 0 1 2 0 1 2. Okay, then here again 0 1 2 0 1 2, here again 0 1 2 0 1 2. Okay, so always check it here how many times this inner for loop and outer for loop will iterate. Outer for loop will iterate for 3 times, inner for loop will iterate for 3 times, so total iteration is 9. 3 multiplied by the 3, so total 9 times it will get iterated. So we'll check the result. So clear and the compilation, and then dot slash a dot out. Okay, so matrix, first matrix I have to enter. So matrix always enter in a matrix format, like suppose 4 5 and 6, then enter first row, then 2 4 and 5 second row, and 2 comma 3. Okay, so always enter your matrix in a your matrix format. You can enter your matrix like this also, but actually it is very difficult to track the result. Okay, so that's why to get the result actually in a proper format, or to validate the result, actually your input should be
in this format only. Okay, so I get the addition matrix. You can validate the result here. First is 4, second is 3, 4 plus 3, that is 7. Okay, randomly I am checking the result. 4 and 3, 4 and 3 is again 7. Here again 6 and 5, the result is 11. Okay, so I get the proper result here. So addition matrix I am getting. Like that you can do the subtraction of the matrices. You can also do the multiplication of the matrix. Some multiplication is somewhat having the different logic. You can try yourself that. Again you can try for the transpose of the matrix. Suppose if any matrix is given and you have to enter or you have to print the transpose of that particular matrix. Okay, so is it necessary to take that transpose of matrix? घ्यायची गरज आहे का ट्रान्सपोज ऑफ मॅट्रिक्स? मी लॉजिक सांगतोय, तुम्ही स्वतः ट्राय करायचं आहे. यू जस्ट हॅव टू ट्राय इट. ओके, सो ट्रान्सपोज मीन्स सपोज द मॅट्रिक्स इज 3 2 2 1 5 6 7 8 and 9. So this is my A matrix and you require the A transpose. So A transpose is suppose B matrix. Okay, A transpose is B matrix. A transpose equal to B. Okay, so A transpose is B matrix. So after executing your program, actually after executing your program, the B should contains the 3 1 7 2 5 8 and 2 6 and 9. 2 6 and 9. Okay, so this is the actually the result you want. Your input is only one 3 by 3 matrix and your output is this one, the A transpose is, and you have to print this one. Okay, so for that purpose actually you have to first manually you have to see the uh, uh, calculation here, how actually it is get transport. So you can see here 3 is as it is replay. So you can see here B of 0 0 is equal to A of 0 0. Okay, so it is same, but what is this B of 0 1? Okay, where this 0 1, this 1, to get this one actually you have to read this one, you have to read this one. So 1, so it is A of 1 0. So B of 0 2, how to get the B of 0 2? 7. How to get this 0 7? This 7 you will get at the 2 0. So it is equal to 2 0. Similarly you can get here 1 0 you will get at 0 1. 1 1 you will get at 1 1 only. Then 1 2 you will get at 2 1. Similarly 2 0 you will get at 0 2. 2 1 you will get at 1 2, and again 2 2 you will get at 2 2 only. So can you find out one generalized formula here? You can see here whatever the here this 0 0 0, the same is here. Here 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2. Okay, so I can give here I. If this is I, this is also I. Okay, now here J here, now here 0 1 2, the same 0 1 2, here also the same index 0 1 2. Here again 0 1 2 0 1 2, here again 0 1 2 0 1 2. The same indexes are there in a that right hand side also. So that's why I can determine that formula as the generalized formula I'm getting as a B of ij is equal to A of gi. Very simple, just put this formula in your for loops and you will get the transpose of the matrix as in your B. Okay, so you have to try this formula, you have to try this formula, you have to try this program at your home. Again one more thing, the multiplication, this is your homework actually, multiplication of the two matrix,
the multiplication of the two matrix, actually this you have to try and you have to do yourself first. Don't go for searching the internet. First try yourself. Then if you are not getting the result, actually you always get the proper answer generalized formula if you first manually do this particular thing. Manually do this, and then according to this, now whatever the indexes are there, just determine that if this is same, I can use the same thing here. Okay, so like that you have to calculate the formula, depends on this particular type of calculations here. Okay, so get it? Okay, so if you are not having any doubt, then just type yes. Okay. Okay, so actually the one point that I need to discuss here before starting the string, that is data types. Okay, just I'm revisiting the data types. Just you tell me what are the different data types present in C language. Just tell me. First one is the character, second one is the integer, third one is your float, and the fourth one is your double. Okay, so integer, character, float, and the double. These are the data types. Okay, and what are the modifiers? These are the data types, and this is the modifiers. Tell me what are the modifiers? The modifiers are, the first one is the signed, then unsigned, then short, and the long. And also we have seen the memory required for this. And what is the modifier? Modifiers are the, it change the basic meaning of your data types, like long int. If you are seeing long int, the meaning of long int is, it is now, it is not a platform dependent. Now the everywhere long int is having the size as 4 byte. In 32-bit compiler its size is 4 byte. In 16-bit compiler the size is 4 byte itself. If you are to give short int, the size is always 2 bytes. Okay, so in 32-bit compiler the size is 2 bytes. In 16-bit compiler also the size is 2 bytes only. Okay, and the double actually having the size 8 bytes, and the long double is having the size 10 bytes. Okay, so just you have to remember this one. Okay, so now if you know these data types, actually one point that you must know, that is your storage classes. Storage class. Now what is the storage class? The storage class defines where actually your variable gets stored. Just like for example in main function, suppose if you have declared one variable a is equal to 10, so what is the storage of a, you must know. If you are, instead of writing this or declaring this a inside main function, suppose you are declared the a outside, then what is the storage of this a, you must know. Okay, so that's why we will see what are the storage classes. So in C language actually, there are total 4 storage classes. So very first storage class is the automatic storage class. Second one is the register storage class. Third is the static storage class, and the fourth one is the external storage class, also known as a global storage class. So you can note down here. First one is automatic, also called as a local. Okay, next one is registered, next one is static,
and external. So we'll see one by one actually what doing by automatic, what doing by register, what doing by static, what doing by external. We'll see one by one. Just you have to note down all the storage class and just you have to remember it. We'll see one by one. But before starting the storage class, just I have to tell you what are the different types of memory. Okay, if you what are the different types of memories in your C for your process. Okay, so when your process is actually under the execution, your your operating system is giving some amount of memory to your process. Actually you already have learned that system program. In that system program all this has been explained here. Every process getting some memory, every process getting some memory. Now what are the types? Actually this memory, all the type of the memory is RAM memory, but this RAM memory is again is subdivided into the four parts. Very first part is the known as a code memory, or also known as a code segment. Okay, code memory or the code segment, which contains your object code of your program, which contains the object code. So what is the object code? Whatever the object code, it is placed into the code memory. If you're having the code objects code size is the 2 kilobytes, the code memory size is 2 kilobytes. Okay, so your object code is get copied from your hard disk to your RAM memory in your code memory. The second type of the memory is your data memory. It is data memory, where now what is the use of the data memory? The data memory contains the data related to the program. It is data related to the program. It is not related to, it doesn't contain the data related to your function. It contains the data related to the process or the program. So what is the data related to the program? It is nothing but your global variables. All the global variable is stored in your data memory. Again, all the static variable is stored into the data memory. So remember that the local global, now what is global and what is static we will discuss afterwards, but remember here the global variable and the static variable is stored into the data memory. And why it is stored, actually we will again discuss it. The next type of the memory is the stack memory. It is the most useful memory. If you are not having the stack memory, your program can't be run, because your first function is called as a main function, and the main function is loaded into the stack memory. And we already have seen that while we have learned that recursion, all the function call has been resolved with the help of the stack memory. So that's why stack memory plays a very vital role of while running your program. So that's why remember here stack memory is the most useful. Now actually all the function call will be resolved at stack memory. So it means that whatever the variables declared inside the function, it is stored into the stack memory itself. So that variables that is declared inside the function are called as the local variables, are called as a local. So all the local variables are stored in stack memory. Okay, now next type of the memory is the heap memory. Okay, heap memory. Now what is the use of the heap memory? Actually we'll see here. We will not take it today itself, but we will take it afterwards. That is, heap memory is generally used for dynamically allocation. It is used for dynamic allocation. Okay, so dynamic allocation means actually while running your program, suppose suddenly you required some amount of memory. Okay, at compilation you don't know this memory I required, but at the running of your program suddenly you require this much of the memory. So then your all the dynamic allocation that you are doing, the memory allocated for the dynamic allocation is stored into your heap memory. Generally if you are allocating your memory by using malloc or the calloc function, then the memory allocated into your
heap memory. We will see actually there is this is the 1 hour lecture how the dynamic allocation will be done. But today itself we will focus on these two types, data memory and the stack memory. Okay, so global, static, local variables. Okay, so we will see this particular one. So got it? So this is very important point regarding to the storage classes. If you get this memory, then only you will understand the storage classes. So if you are getting, then just type I do, then I will move forwards. Or if you are not getting, just type repeat. Okay, so code memory contains object code, data memory contains global variable and the static variable, stack memory contains local variable, and all the function call will be resolved as function stack memory. Heap memory contain the dynamically allocated variables that is been allocated by using malloc and calloc function. Okay, so we'll move forward. Now next one is the storage classes. So what is the first storage class? The first storage class is the automatic storage class. Automatic storage class. Now when you discuss about the storage classes, you are discussing the 4 points. Very first point is the what is the storage. Next one is what is the default initial value. Default initial value. The third is the scope, and the fourth one is the life. Fourth one is the life. Okay, now storage. Storage means automatic, means actually automatic means the variable is automatically created. It is automatically created. Now when the variable is automatically created, when the function is called, the automatic variables get created. Okay, so it means that the variable declared inside the function is called as a automatic variables. And we know that where the function call get resolved, it is to resolved at the stack memory. So that's what is the storage of the automatic variables. The storage of automatic variable is the stack memory. It is the stack memory. So it means that all the local variables is stored into the stack memory. Now we know that what is the behavior of the stack memory. Okay, so actually it is a read write memory. Okay, the memory is not get cleared every time. So that's why the default initial value of the stack memory is the garbage. It is the garbage value. Now garbage means any unpredictable value. Okay, so just like take an example of integer main. In a main function, suppose you have declared one variable a, okay, and you have not initialized it, and just you are printing that value of a. Just you are printing the value of a, print a. Okay, so how that what is the value of a get printed if you are not initialized? The value is garbage value, because a is stored into the stack, and whatever the variable stored into the stack contains the default initial value as the garbage value. So always remember that before using the local variable you have to initialize it. If you are not initialized, you are using the garbage value. Okay, now next one is the what is the scope. What is scope? Now scope means, suppose there is one function. Okay, so there is one function void fun is one function, and suppose a is declared here. A is declared into the main function. Can I use that a in fun function? Okay, can I use the a in fun function? Type yes or no. Okay, if you are thinking I can use the a in fun function, type yes, otherwise type no. Now a is declared in main function, and you are trying to use that same a variable in fun function. Is it possible to use that a in fun function? No, it
can't possible. It can't possible because it limits the scope. The local variable is having the scope, and the scope is always denoted by the block in which the variable is declared. The A is declared in this block. It means that A is accessed within this block only. Okay, A is accessible within the block only. Outside this block, in other blocks, this A can't be accessed. If you are trying to access this A, then it will give error. It will give error. What is the error? Undefined symbol A. Undefined symbol A. Because what is A? The fun function don't know here, but the main function know only A. Okay, that's why the A can be accessed only within the block in which that variable is created. Okay, so it is local to the block. Local to the block. Okay, so outside the block, that variable is not defined. That variable can't be accessed. So scope is very limited. The scope is limited. So that's why actually we pass the argument to the function. Suppose there is a variable A and this 10 I have to pass to the function. That's why I'm using the parameter here. Integer, suppose B, and here fun A. Okay, so value of A is passed to the B. Value of A is passed to B. Okay, if you are accessing this A everywhere, actually it is called as a global variable. It is called as global variable. It is not global variable, it is the local variable. So only value get passed here, but access you are not giving. You're not giving the access here. Okay, so remember that here in storage class automatic means it is local to the block in which the variable is defined. Now what is the life? What is the life of that variable? The life of the variable is till the program control remains within the block in which the variable is defined. It means that main function, variable created, you have assigned the value, the main function executes, main function over, your function get over. It is just like your stack memory. Okay, so suppose this is your main function, here A is created, main function over, it is get pop, main function get pop, so it is get deleted. So all the variable declared inside your function get deleted. So that's why what is the life? Life is the till the program control remains within the block in which that variable is defined. If you are calling the fun function from the main function, your fun function is created, again it will program control return to the main function, and your main function has been terminated. So until that main function is there, your program is there. If the main function has been completed its work, then it means that your program is completed. Got it? So life is till the program control remains within the block in which variable is defined. जिथपर्यंत तुमचा प्रोग्राम कंट्रोल त्या पर्टिक्युलर फंक्शनला एक्झिक्यूट करत असतो तिथपर्यंतच तुमचे तो व्हेरिएबल जिवंत आहे, त्याला लाईफ आहे. जसा तुमचा प्रोग्राम त्या फंक्शन बाहेर, प्रोग्राम कंट्रोल फंक्शनच्या बाहेर गेला, म्हणजे पूर्ण फंक्शनचं एक्झिक्युशन संपलं, तर काय झालं, तुमचं variable सुद्धा तिथे delete झाला. Your variable is deleted at that time itself. Got it? So to define any storage class, actually we need to actually define these 4 types or the 4 topics. First one is storage, default initial value, scope, and life. So automatic, got it? Automatic or also called as a local variables. Automatic or the local variable. So storage is stack, default initial value garbage, scope is local to the block in which the variable is defined, and the life is till the program control remains the block in which the variable is defined. Okay, now the next storage class is the register storage class. Now register storage class is very similar like your automatic, only one change, the storage, one change storage. Okay, register storage class means the storage is nothing but your CPU register. The storage is the CPU register. So it means that if you are declared your variable,
as a register variable, then the memory for that variable get allocated in your CPU register. ओके, मायक्रो प्रोसेसर किंवा मायक्रो कंट्रोल शिकताना तुम्ही बघा बघितलं असेल की एव्हरी मायक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर इज हॅव्हिंग इट्स ओन सेट ऑफ द रजिस्टर सेट, लाईक accumulator, then register B, R0, R1, register C, register D. अशा प्रत्येक मायक्रो कंट्रोलर मायक्रोचे वेगवेगळे सीपीयू रजिस्टर असतात. आता सीपीयू रजिस्टर मध्ये तुम्ही स्टोर जर करायचं असेल तुमची व्हॅल्यू, तर काय करायचं, यू हॅव टू डिक्लेअर दॅट व्हेरिएबल ऍज अ रजिस्टर. आता ते कसं डिक्लेअर करायचं, एकदम सिंपल आहे. देर इज अ कीवर्ड ऍज अ रजिस्टर. एक रजिस्टर नावाचा कीवर्ड आहे, तो लिहायचा आणि एक व्हेरिएबल घेतला, सपोज इंटीजर आय. ओके, तर हा झाला तुमचा रजिस्टर व्हेरिएबल. इंट आय च्या समोर जर तुम्ही रजिस्टर लिहिला, नाउ दॅट आय इज स्टोर्ड इन युअर सीपीयू रजिस्टर. आता असं कंपल्शन नाही की सीपीयू रजिस्टर मध्ये स्टोर होईल ते. इफ द सीपीयू रजिस्टर इज अवेलेबल, then only the storage is CPU register. But if the CPU register is already been full by your program only, म्हणजे तुमचा प्रोग्राम ऑलरेडी सगळे सीपीयू रजिस्टर वापरून टाकले त्याने, आणि तरी सुद्धा तुम्ही रजिस्टर इंट आय करताय, तर त्यावेळेला काय होईल, द आय स्टोर्ड इन युअर स्टॅक मेमरी. ओके, आय स्टोर्ड इन युअर स्टॅक मेमरी. It doesn't guarantee, if you are declaring your integer variable as a register, it doesn't guarantee it that your I is always stored into your CPU register. It depending on that particular situation, that if the CPU register is available, then only the I is stored into your CPU register. Otherwise, the storage for the I is the stack memory. ओके, तर हे इंटरनली कॅल्क्युलेट होतं की कुठे स्टोर करायचा, सीपीयू रजिस्टर अवेलेबल आहे तिथे स्टोर करायचा. बट कॅन यू टेल मी, सांगू शकता कोणी, व्हॉट इज द बेनिफिट ऑफ storing your variable into the CPU register than storing your variable in your stack memory? कोणाला सांगता येईल? ज्यांना माहिती असेल त्यांनी माइक इनेबल करायचं आहे आणि सांगायचं आहे. बघा, एक आय व्हेरिएबल मी डिक्लेअर करतोय स्टॅक मध्ये आणि दुसरा आय व्हेरिएबल डिक्लेअर करतोय सीपीयू रजिस्टर मध्ये, स्टोर करतोय सीपीयू रजिस्टर मध्ये. तर याच्यामधला डिफरन्स काय असेल किंवा काय फायदा होतो, मला सीपीयू रजिस्टर मध्ये स्टोर करण्याचा फायदा काय होतो? स्पीड इनक्रीज कसं सांगता येईल? कॅन यू एक्सप्लेन? कल्याणी सांगता येईल? सांगता येईल कोणाला? शिवानी? ओके, तर बघा इथे एक्सप्लेन करतोय मी. हा बघा, हा सीपीयू आहे. दिस इज माय सीपीयू. CPU is having the registers, some registers. Okay, and you know that this is your motherboard. This is your motherboard, and here it is the RAM memory. This is your RAM memory where the stack memory is there. ओके, आता तुमचा जो आय आहे हा एक आय इथे स्टोर आहे आणि सपोज दुसरा व्हेरिएबल जे आहे. ओके, तो इथे. तर हा कोणता आहे? आता कल्याणी म्हणते की जे इज फास्टर दॅन आय. आता कसं आहे, आता रॅम आणि सीपीयू मध्ये काय असतो, हाऊ दॅट रॅम अँड सीपीयू गेट connected using the address bus and the data bus. Okay, address bus आणि data bus ने त्याला कनेक्टेड केलेले असतात. ओके, whenever the CPU मध्ये हा ALU आहे. ओके, ALU ला काही ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे. when the ALU wants to perform the operation, आपण तुमचे व्हेरिएबल कुठे आहे? रॅम मेमरी मध्ये आहे. मग काय होईल? कमांड जाईल. आता कमांड लाईन साठी कमांड बस सुद्धा असते. कमांड जाते रॅमला की रीड करायचं आहे, आय रीड करायचा आहे. आय रीड केल्यानंतर आयची जी व्हॅल्यू असेल ती कुठे जाईल? डेटाबेसला. डेटाबेसवरून इथे येईल.
ती डेटा बसून इथे आल्यानंतर तो काय टेम्पररी रजिस्टर मध्ये इथे जाईल आणि ती एएलयू परत ही व्हॅल्यू मग एएलयू ला जाईल. ओके, म्हणजे बघा कुठे आलं, एएलयू ला लागतेय, तो इथून गेला कंट्रोल बस पासून, इथून आला, परत इकडे आला, नंतर इथे आला, नंतर मग इथे आला. ओके, म्हणजे ट्रॅव्हलिंग किती आलं, ट्रॅव्हलिंग खूप जास्त आलं. पण तेच जर मला जे ऍक्सेस करायचं आहे आणि जे जो आहे ना तो सीपीयू मध्ये स्टोअर आहे, सीपीयू रजिस्टर मध्ये आहे, आणि एएलयू ला तो जे पाहिजे आहे, पण एएलयू जो जे पाहिजे तो रॅम मध्ये नाहीये, सीपीयू रजिस्टर मध्ये. तर एएलयू काय करेल, इथे येईल, जे अवेलेबल आहे ओके, ज्याची व्हॅल्यू घेतली परत इथे जाईल, एएलयू ला डायरेक्ट एक्झिक्युशन होईल. तर सांगा बरं, ऍक्सेसिंग कोणाची फास्टर झाली, रॅम व्हेरिएबलची फास्टर आहे का एएलयू ची फास्टर आहे? सीपीयू रजिस्टरची फास्टर आहे. द एएल सीपीयू रजिस्टर is having the faster access than the RAM registers or the RAM memory locations. का? कारण ते ट्रॅव्हलिंग खूप येत आहे. हे एकदम सिमिलर जर रिअल लाईफ मध्ये जर याला आन्सर द्यायचं झालं तर बघा, हे तुमचं घर आहे, दिस युअर होम. तुम्हाला चहा बनवायचा आहे, यू वॉन्ट टू मेक अ टी. ओके, आता चहा बनवण्यासाठी काय लागते, सपोज यू रिक्वायर शुगर. ओके, शुगर लागते. ओके, आता शुगर लागते आहे, तर तुम्ही काय करताय की एक गोष्ट आहे की तुम्ही काय केलं की 1 किलो शुगर ऑलरेडी आणून ठेवलेली तुमच्या घरामध्ये. ओके, 1 किलो शुगर आणून ठेवली आहे, तर चहा बनवण्यासाठी काही लागेल काय, तुमच्याकडे मिल्क आहे, तुमच्याकडे चहा पावडर आहे, सगळे. तुम्ही काय एक साखर आहे, 1 किलो साखर आहे, 1 किलो साखर मधून थोडीशी साखर घेतली, चहा बनवली आणि ठीक झालं. पण तुम्ही चहा दररोज पिताय पिताय पिताय, ठीक आहे, म्हणजे काय तुमचा फास्ट स्पीड इथे फास्टर आहे. पण हेच जर तुम्ही काय केलं, तुम्ही म्हणता की नाही नाही मला आता काय करायचं, शुगर घरात ठेवायचीच नाहीये, मला काय करायची आहे, हे इथे किराणा दुकान आहे. ओके, दिस युअर माय ग्रोसरी शॉप. ओके, हे ग्रोसरी शॉप आहे आणि या ग्रोसरी शॉप मध्ये इथे शुगर आहे. ओके, तर तुम्ही काय, मला घरामध्ये शुगर नाहीच ठेवायची आणि चहा बनवायची आहे, मग तुम्ही काय कराल, पाणी घ्याल, चहा पावडर टाकाल, दूध टाकाल, चहा तर शुगर पाहिजे. तर तुम्ही काय कराल, लगेच आता कपडे घातले, कपडे घातल्यानंतर तुम्ही खाली उतरले, खाली उतरल्यानंतर गेले किराणा दुकानात, गेले तिथे पैसे दिले, शुगर घेतली. शुगर किती घ्याल, जेवढी लागते तेवढी, म्हणजे किती आहे, सपोज 2 चमचे लागते तर 2 चमचे शुगर घेतली, परत इथे आले, चहा मध्ये टाकली, परत चहा झाली आणि तुम्ही पिली. ओके, किती वेळ लागला, खूप वेळ लागला. परत दुसऱ्या वेळेला चहा बनवायची आहे, परत सेम टेक्निक, शुगर नाहीये, परत तुम्ही जा, कपडे घाल, खाली याल, जाल ग्रोसरी शॉप कडे जाल, शुगर म्हणा, 2 चमचे चहा दे, परत याल. ओके, तर प्रत्येक वेळेला चहा बनवण्यासाठी इथे किती वेळ लागतोय, प्रत्येक वेळेला चहा बनवण्यासाठी इथे खूप वेळ लागतोय इथे. ओके, तुम्ही म्हणू शकतात की ज्या वेळेला मला जे फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड व्हेरिएबल, द फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड व्हेरिएबल्स फॉर एक्झिक्युशन ऑफ एनी प्रोग्राम, इफ आय एम पुटिंग at my home itself, then my speed become faster. इथे सुद्धा बघा, माझ्या प्रोग्राम मध्ये एक व्हेरिएबल आहे, तो खूप वेळेला लागत राहतो मला कंटिन्युअसली, आय नीड दॅट पर्टिक्युलर व्हेरिएबल, then that frequently needed variable I am putting that variable into my CPU register. मग जे लागता येतं त्यावेळेला काय होईल, त्याचा माझ्या प्रोग्रामचा स्पीड इथे वाढतोय. जसं की एक लक्षात ठेवा, फॉर I equal to 1, I less than or equal to 10,000 आणि I प्लस प्लस, आणि सपोज इथे प्रिंटफ पर्सेंटेज डी आणि आय असं केलं. आता बघा, आय हा प्रोग्राम काय करतोय, फक्त आय ला ऍक्सेस करतोय, इन्क्रीमेंट करतोय, ऍक्सेस करतोय, इन्क्रीमेंट करतोय, ऍक्सेस करतोय, इन्क्रीमेंट करतोय आणि कंटिन्युअसली चेक करतोय. आता इथे फक्त आय वरती सगळा खेळ आहे. हा जर आय रॅम मध्ये, रॅम मेमरी मध्ये असला तर काय होईल, प्रत्येक वेळेला एएलयू काय करेल, रॅम जवळ जाईल, इथून उचलेल व्हॅल्यू, कंपॅरिझन करेल, कंडिशन ट्रू आहे, परत जाईल, त्यानंतर आय ची व्हॅल्यू आणेल, परत इथे व्हॅल्यू प्रिंट करेल, परत आय ची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट करायची आहे, परत तो जाईल, इथे व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट करेल, परत येईल, म्हणजे कंटिन्यू हे एक फेरी झाली. असं किती फेऱ्या करायच्या आहे, 10,000 टाइम्स आय वॉन्ट टू रिपीट दिस सेम प्रोसेस. So at that time it is very necessity to frequently to replace that frequently used variable into your CPU register. Okay, ते जे नेहमी लागणारे व्हेरिएबल्स मी, तुम्ही बघा आता लॉकडाऊन झालं, लॉकडाऊन मध्ये तुम्हाला ज्या ज्या गोष्टी लागणाऱ्या होत्या त्या तुम्ही काय केल्या, घरामध्ये आणून ठेवल्या, त्याच्यामुळे प्रत्येक वेळेला बाहेर जायची गरज नाही पडत आहे. जसं की आता दररोज तुम्ही अर्धा लिटर दूध घेत होते, आता काय करतात, एकाच वेळेला 2 लिटर दूध घेतलं की 4 दिवस बाहेर जायचं गरजच नाही होत. ओके, या वेळेला या टाइप मध्ये. सो दॅट इज द नथिंग बट युअर सीपीयू रेजिस्टर्स. सो गॉट इट, समजलं सगळ्यांना, मी खूप बेसिक एक्झाम्पल देऊन मी सांगितलंय.
And this is very important points again regarding to your technical interview. So if you get, just type I get, then we'll move forwards. मग बघा त्याचं बघा storage is the stack memory. Default initial value is very similar like your automatic variable. It is अनप्रेडिक्टेबल व्हॅल्यू ऑर द गार्बेज व्हॅल्यू. आता गार्बेज व्हॅल्यू का राहणार आहे, कारण सीपीयू रजिस्टर आहे. सीपीयू रजिस्टर मध्ये कसं आहे, रीड राईट होतच चालूच राहते. मग तिथे काय व्हॅल्यू असते ते कोणालाच माहिती नसते. तिथे फक्त तुला ऍक्सेस दिला जातो. मग त्याच्यामध्ये ऑलरेडी जी काही व्हॅल्यू असली तीच व्हॅल्यू तुम्हाला तिथे भेटणार आहे. सो दॅट इज अनप्रेडिक्टेबल व्हॅल्यू ऑर द गार्बेज व्हॅल्यू. स्कोप सुद्धा तोच आहे, लोकल टू द ब्लॉक इन विच व्हेरिएबल इज डिफाईन. एखाद्या ब्लॉक मध्ये डिफाईन केलेला आहे तर तो तेवढाच ऍक्सेस राहील. लाईफ जिथपर्यंत तुमचा कंट्रोल त्या पर्टिक्युलर ब्लॉक मध्ये आहे, जिथे तो व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेला आहे तिथपर्यंतच तुमचा तो व्हेरिएबलची लाईफ असते. नाउ नेक्स्ट वन इज द स्टॅटिक स्टोरेज क्लास. हा पण खूप महत्वाचा स्टोरेज क्लास आहे, स्टॅटिक स्टोरेज क्लास. ओके, हाऊ द स्टॅटिक स्टोरेज क्लास इज फर्स्ट क्रिएटेड, विल सी द एक्झाम्पल. स्टॅटिक इंटीजर ए. स्टॅटिक इंटीजर ए. सो सिमिलरली आता रजिस्टर करायसाठी रजिस्टर इंट आहे, स्टॅटिक करण्यासाठी स्टॅटिक इंट आहे. याचा आता ऍक्च्युअली इथे उपयोग काय आहे तो आपण बघूया. पण तो बघण्यासाठी आपल्याला टर्मिनलला इथे जावं लागणार आहे. म्हणून आपण इथे टर्मिनलला इथे जातो आहे इथे. ओके, आता मी एक प्रोग्राम लिहितोय. त्या प्रोग्रामचा वरचा आउटपुट तुम्ही मला सांगायचं आहे. सपोज static ax.c. It is related to the actually function. Okay, so this is very simple program. One increment function is there. In the main function, I'm calling that function 3 times. And in increment function, I have declared one variable int I equal to 1. And just that print that variable get I'm printing and then I plus plus. Okay. So can you tell me what is the result here? Just type your result in your chat window. Type the result in chat window. Okay, Kalyani. Okay. ओके, यांचं म्हणणं आहे 111. इज इट करेक्ट? बाकीच्यांचं काही दुसरं म्हणणं आहे? एनी अदर आन्सर दॅन 111? So we'll see the output. The output is 111. Okay, correct answer. Output is 111. Okay, so why 111? तिथे I plus plus तर मी केला होता तरी सुद्धा तो 111च का आला? ओके, सो काय होतं इथे बघा, I is first when you call the increment function, actually your program control go to this here increment, and here one variable is created int I equal to 1. I equal to 1 झाला, I ची व्हॅल्यू प्रिंट झाली, 1 प्रिंट झाला, 1 प्रिंट झाल्यानंतर I ची व्हॅल्यू किती झाली, 2 झाली.
But what is the type of this variable? The type of the variable is the automatic. याचा टाइप काय ऑटोमॅटिक. ऑटोमॅटिक म्हणजे काय लोकल. इट इज द लोकल टू द ब्लॉक इन विच व्हेरिएबल इज डिफाइंड. का कारण याला काही मॉडिफायर नाहीये की स्टोरेज क्लास नाहीये. इफ देर इज नो स्टोरेज क्लास देन इट इज डिफॉल्ट इज द ऑटोमॅटिक. ऑटोमॅटिक असेल तर काय त्याचा लाईफ कुठपर्यंत असतं, जिथपर्यंत ब्लॉक आहे तिथपर्यंत. मग बघा आयची व्हॅल्यू 1 होती, आयची व्हॅल्यू 2 झाली, पण ब्लॉक संपला इथे. when the block is over, whatever the value or whatever the variable is declared here, it is get deleted. हा व्हेरिएबल डिलीट झाला इथे का कारण ते फंक्शन पॉप झालं. जसं फंक्शन पॉप झालं परत तुमचा प्रोग्राम इथे गेला, परत इन्क्रीमेंट फंक्शन कॉल आहे, इट विल अगेन इन्क्रीमेंट फंक्शन कॉल, परत एक नवीन आय व्हेरिएबल क्रिएट झाला, त्याची व्हॅल्यू झाली 1, 1 प्रिंट झाला, परत परत आयची व्हॅल्यू झाली 2, फंक्शन संपला, आय डिलीट झाला. परत इन्क्रीमेंट फंक्शन परत येईल, आय क्रिएट झाला, आयची व्हॅल्यू परत 1, 1 प्रिंट झाला, आयची व्हॅल्यू झाली 2 आणि फंक्शन संपलं म्हणजे तो प्रोग्राम सुद्धा संपला. तुमचा फंक्शन संपला. अगेन युअर प्रोग्राम कंट्रोल गो टू द मेन फंक्शन. मेन फंक्शन झाल्यानंतर तुमचं मेन फंक्शन इज ऑल्सो कम्प्लिटेड आणि प्रोग्राम इज कम्प्लिटेड. सो आउटपुट इज 1 1 1. इथे आउटपुट इथे 1 1 1 येण्याचं कारण काय आहे? बिकॉज यू हॅव यूज दॅट local variable or the automatic variable. Instead of using the automatic variable, now I'm using the static storage classes. Now just tell me what is the answer. Do you know the answer? Static int I equal to 1. इथे आन्सर बघा, आन्सर कसा चेंज होतं बघा. आता अगोदर आन्सर काय होतं 1 1 1 आणि आता आन्सर येईल 1 2 3. जादू. ओके बघा आन्सर लगेच चेंज झाला. इथे 1 1 1 च्या ऐवजी आन्सर 1 2 3 झाला. फक्त काय केलं मी तिथे स्टॅटिक कीवर्ड लावला. आता स्टॅटिक कीवर्ड लावल्याने काय झालं नेमका माझ्या प्रोग्राम मध्ये म्हणजे काय असं काय झालं की तिथे मला आन्सर 1 2 3 आलं. इथे इन्क्रीमेंट व्हायला लागलं. अगोदर होत नव्हतं, आता इन्क्रीमेंट व्हायला लागलं. हा सुद्धा आय जो आहे हा याच्यामध्येच डिक्लेअर आहे, तरी सुद्धा तो इन्क्रीमेंट झाला. असं काय काय झालं तर ते मी एक्सप्लेन करतोय तुमच्या व्हाईट बोर्ड वरती. तो व्हाईट बोर्ड वरती लक्ष द्या. इथे आता काय झालं फंक्शन कॉल बघा. इथे फंक्शन कॉल, दिस युअर मेन फंक्शन. इन युअर मेन फंक्शन फर्स्ट वन इज इन्क्रीमेंट फंक्शन. नाउ देयर इज अ इन्क्रीमेंट फंक्शन. इन्क्रीमेंट फंक्शन कॉल झाला इथे. मग इथे इन्क्रीमेंट फंक्शन. आता इन्क्रीमेंट फंक्शन मध्ये तुम्ही काय केलं आहे, फर्स्ट इज युअर स्टॅटिक इंटीजर आय इक्वल टू 1. दिस इज द स्टेटमेंट. आता हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होतं. when the statement get executed, actually static is the keyword that is used to create the static variables. आता स्टॅटिक व्हेरिएबल कुठे स्टोअर होतो आपण स्टार्टिंगलाच आपण बघितलं. व्हॉट इज द स्टोरेज ऑफ द स्टॅटिक? इट इज द डेटा मेमरी. इट इज इन अ डेटा मेमरी. ओके हा कोड सेगमेंट, हा डेटा सेगमेंट, ही तुमची स्टॅक मेमरी आणि ही तुमची हिप मेमरी. ओके तर डेटा सेगमेंट मध्ये हा आय इथे डिक्लेअर झाला. इथे आय हा स्टॅक मध्ये नाही डिक्लेअर झाला. दिस आय इज डिक्लेअर्ड इन अ डेटा सेगमेंट आणि त्याची इनिशियल व्हॅल्यू किती झाली 1. म्हणजे आय जो आहे हा स्टॅक मेमरी वरती नाहीये, हा कुठे आहे दुसरीकडे. हा आय हा इथे आहे. ओके बघा आता इथे स्टॅटिक इंट आय इक्वल टू 1 केला तुम्ही. आयची व्हॅल्यू प्रिंट केली, प्रिंट एफ आय, सो 1 प्रिंट झाली. त्याच्यानंतर काय केलं तुम्ही आय प्लस प्लस. वेन यू आर डुईंग आय प्लस प्लस this value get changed and I becomes 2. I becomes 2. ओके आता नेक्स्ट टाइम आता तुमचा प्रोग्राम संपला, हा काय होईल इथे परत येईल आणि हा दिस इज ऑल गेट डिलेटेड. पण इथे डिलीट होताना आय डिलीट होत नाहीये. इथे लक्ष घ्या आय कुठे आहे, आय डेटा सेगमेंट वरती आहे. त्यामुळे आय हा लोकल व्हेरिएबल नसल्यामुळे तो तिथे जातोय. ओके ऍक्च्युली ऑटोमॅटिक व्हेरिएबल नसल्यामुळे तो डेटा सेगमेंटला आहे, त्यामुळे तो डिलीट नाही होत आहे. हा इथला निघून गेला बिकॉज युअर फंक्शन इज ओव्हर, युअर फंक्शन गेट पॉप. पण सेकंड फंक्शन तेच फंक्शन कॉल केलेलं आहे. यू आर कॉलिंग द सेम इन्क्रीमेंट फंक्शन. अगेन इन्क्रीमेंट फंक्शन. in increment function actually again you are doing this first is static integer I is equal to 1. परत ते स्टेटमेंट आहे. आता ते स्टेटमेंट काय होईल, कंपायलर म्हणतो स्टॅटिक इंट आय इक्वल टू 1. ओके मग आय व्हेरिएबल क्रिएट करा. मग कंपायलरला सांगतो तो की आय व्हेरिएबल क्रिएट करा. मग कंपायलर म्हणतो ओके आय तर ऑलरेडी आहे तिथे डेटा सेगमेंट मध्ये, या इन्क्रीमेंट फंक्शनचा आय ऑलरेडी आहे तिथे. मग इथे इन नेक्स्ट सेकंड function call onward, this statement is skipped by the compiler. Okay, second function call onward, this is not get executed.
म्हणजे हा इंट आय, स्टॅटिक इंट आय इक्वल टू 1, दिस इज ओनली गेट एक्झिक्युटेड ड्युरिंग द फर्स्ट फंक्शन कॉल. सेकंड फंक्शन कॉल ऑनवर्ड्स हे एक्झिक्युटच नाही होणार. म्हणून आय इक्वल टू 1 नाही होणार. आयची व्हॅल्यू जी 2 आहे ती 2च राहणार आहे. मग तुम्ही आयची व्हॅल्यू प्रिंट केली, आयची व्हॅल्यू 2, त्यानंतर परत शेवटी आय प्लस प्लस केला, आयची व्हॅल्यू होईल इथे 3. फंक्शन ओव्हर, हा परत संपलं इथे. परत नवीन फंक्शन कॉल आहे, हा इथे परत इथे येईल. परत इन्क्रीमेंट आहे, इन्क्रीमेंट फंक्शन कॉल परत इथे आला. फर्स्ट फंक्शन हे फर्स्ट लाईन आहे, हे तर स्किप होणार झाली. सेकंड काय प्रिंटेफ, प्रिंटेफ झाली 3. नंतर आय प्लस प्लस आयची व्हॅल्यू झाली 4. आणि तुमचा प्रोग्राम परत आला, तुमचा मेन फंक्शन संपला. जसं मेन फंक्शन संपला, इथे सगळं संपलं. ओके, हा सगळं आता मेन फंक्शन संपल्यानंतर हा पूर्णच पूर्ण प्रोसेसच बाहेर काढली जाते. म्हणून हे सगळं सगळं गेलं इथे. युअर आउटपुट इज 1 2 3 ओनली. सो गॉट इट? समजलं हे सगळ्यांना? स्टॅटिक काय काम करतो? द व्हॅल्यू इज परसिस्ट. द व्हॅल्यू ऑफ युअर static variable is persist within the different function call. किती फंक्शन कॉल करा, मागची व्हॅल्यू पकडली जाणार आहे स्टॅटिक व्हेरिएबल मध्ये. ओके, स्टॅटिक एकदम सिंपल म्हणू शकतात की द व्हॅल्यू ऑफ युअर स्टॅटिक व्हेरिएबल इज शेअर्ड विद इन द डिफरंट फंक्शन कॉल. पण तो फंक्शन सेमच पाहिजे, असं नाही की दोन फंक्शन कॉल मध्ये शेअर्ड होते. ओके, लक्षात ठेवा स्टॅटिक. जर पण हे केव्हा पॉसिबल आहे? जर स्टॅटिक व्हेरिएबल तुम्ही फंक्शनच्या मध्ये डिक्लेअर केलाय तरच तो पॉसिबल आहे. मग याचं सांगू शकता, याचं स्टोरेज काय आहे? व्हॉट इज द स्टोरेज ऑफ द स्टॅटिक स्टोरेज क्लास? स्टोरेज इज data memory. The storage is data memory. Okay, what is the default initial value? What is default initial value? The default initial value garbage असेल का? आता इथे डेटा सेगमेंट वरती स्टोर करण्याचा फायदा एक असतो, डेटा सेगमेंट इज युअर क्लीन मेमरी. क्लीन मेमरी असते कारण ती प्रोसेस रिलेटेड असते. ऑपरेटिंग सिस्टीम देताना ती क्लीन करून देते. म्हणजे काय? डिफॉल्ट इनिशियल व्हॅल्यू स्टॅटिकची काय असेल? 0. लक्षात घ्या, हा सुद्धा खूप मोठा फरक आहे इथे. जर तुम्ही फक्त स्टॅटिक इंट ए केला, फक्त इंट ए केला आणि स्टॅटिक इंट ए केला, दोन्ही मध्ये डिफरन्स काय आहे? तर याची डिफॉल्ट इनिशियल व्हॅल्यू आहे गार्बेज आणि याची डिफॉल्ट इनिशियल व्हॅल्यू आहे 0. ओके, सो रिमेंबर हियर. अँड व्हॉट इज द स्कोप? स्कोप तर सारखाच आहे, स्कोप सारखाच राहणार आहे. इट इज अ लोकल टू द ब्लॉक इन विच व्हेरिएबल इज डिफाईन्ड. म्हणजे त्याला ऍक्सेस कुठे इन्क्रीमेंट मध्ये डिफाईन केलाय, तर इन्क्रीमेंट मध्येच त्याला वापरता येईल, मेन मध्ये नाही वापरता येणार. ओके, लोकल टू द ब्लॉक इन विच द व्हेरिएबल इज डिफाईन. आणि लास्ट वन इज द लाईफ. आता लाईफ काय आहे? फक्त फंक्शन संपला की तो संपतोय का? नाही. लाईफ काय आहे? जिथपर्यंत तुमचा प्रोग्राम आहे तिथपर्यंत त्याची लाईफ आहे. जिथपर्यंत प्रोग्राम आहे तिथपर्यंत. ओके, सो अंटिल युअर प्रोग्राम डझंट कम्स टू एंड, युअर स्टॅक व्हेरिएबल इज देअर. जिथपर्यंत तुमचा प्रोग्राम एंड नाही होत तिथपर्यंत स्टॅक व्हेरिएबल डिलीट होत नाही इथे. Okay, so this is your regarding to your static variable, and the last variable is the last storage class is remaining. After completing this we will stop. The last one is the global. Okay, global or the also known as the external. Okay, आता ग्लोबल म्हणजे काय? ग्लोबल म्हणजे काय की मेन फंक्शन आहे. In the main function, if you are declaring the variable int a is equal to 10, it is called as local because it is local to the block. But suppose if you are declaring one variable g equal to 2, now this g variable is known as a global. आता बाहेर केल्यामुळे फायदा काय होणार आहे की हा the main function can access g. मेन फंक्शनला g चा ऍक्सेस राहणार आहे. ओके, दुसरा एक फंक्शन लिहिला fun. The fun function can also having the access g. दुसरा एक fun2. The G is can be accessed by the fun2. So all the function declared into your program can access the global variable. त्याचं नावच ग्लोबल आहे बघा. एनीवन कॅन ऍक्सेस, त्याला सार्वजनिक म्हणू शकतात तुम्ही. सार्वजनिक कोणी वापरू शकतं. बाहेर गेले पार्क मध्ये कोणी जाऊ शकतं, पण एखादी प्रायव्हेट पार्क आहे, तुमच्या बिल्डिंगचे पार्क आहे, कोणी येऊ शकतं का? नाही येऊ शकत. ते झालं तुमचं लोकल. पण बाहेर काय म्हणजे सार्वजनिक महानगरपालिकेचं आहे म्हणजे काय? इट इज अ ग्लोबल. So any variable, if you are declaring outside main function, it is called as a global variable. Okay, so got it? This local and global.
if you are declaring outside, it is known as a global. Now next one is what is storage. Storage of the global. The storage of the global is the data memory. Storage is the data memory. Okay, why data memory? Because it is not related to the function, it is related to the program. प्रोग्रामच्या रिलेटेड आहे म्हणून तो डेटा मेमरीला. डिफॉल्ट इनिशियल व्हॅल्यू काय येणार आहे? जर डेटा मेमरी मध्ये तर डिफॉल्ट इनिशियल व्हॅल्यू येईल 0. Default initial value is 0. It means if you are not declaring, then the default initial value is 0. Next one is what is the scope. आता स्कोप काय असेल? स्कोप म्हणजे काय? आता याला काही स्कोप आहे का? म्हणजे मध्ये काही ब्लॉक मध्ये कोणी डिफाइन करायचा असतो का? इट इज नॉट डिक्लेअर्ड इनसाइड द ब्लॉक. Okay, it is declared outside the block. Okay, so your scope is the global. Okay, scope is the global. And what is the life? Life is your program control doesn't comes to end. Your program does not control. The program doesn't comes to end. Okay, जिथपर्यंत तुमचा प्रोग्राम एंड नाही होत तिथपर्यंत हा स्टॅटिक व्हेरिएबल असतो, तसाच ग्लोबल व्हेरिएबल सुद्धा शेवटपर्यंत हा तिथे तुमच्या प्रोग्राम मध्ये तुम्हाला ऍक्सेस होणार आहे. ओके, ऍक्च्युअली ग्लोबल व्हेरिएबल अजून एक प्रकार डिक्लेअर करतात बाय युजिंग द कीवर्ड एक्सटर्न, EXTERN, extern integer a. Okay, so in this way also you can declare the global variable. पण हा ग्लोबल व्हेरिएबल डिक्लेअर म्हणजे का करतात आणि कसा करतात त्याच्यासाठी एक एक्झाम्पल घ्यावं लागेल. त्यासाठी दोन फाइल्स आहे. सपोज फर्स्ट वन इज द file1.c, सेकंड वन इज द file2.c. दोन सी फाईल आहे. फर्स्ट सी फाईल मध्ये तुम्ही एक व्हेरिएबल इथे डिक्लेअर केला इंटीजर a. इंटीजर a इज इक्वल टू 20. ओके, आणि सपोज एखादं फंक्शन आहे वाईड फन असं काहीतरी तुम्ही इथे या सी याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे. फाईल 2 मध्ये आता एक मेन फंक्शन आहे वाईड मेन. ओके, आणि ह्या मेन फंक्शन मध्ये आता तुम्हाला काय करायचं, हा ए आहे ना, हा ए इथे ऍक्सेस करायचा आहे. जर तुम्ही ए डायरेक्टली इथे प्रिंट केला, printf %d a, सो हिअर यू विल गेट अ एरर. इथे एरर येईल का? कारण ए हा या फाईलला माहिती नाही की ए हा काय आहे. व्हॉट इज ए? दिस फाईल डोंट नो. ही फाईल 1 ला माहिती आहे ए इज अ ग्लोबल, बट फाईल 2 डझंट नो दॅट ए इज अ ग्लोबल. सो या फाईल 2 ला सुद्धा माहिती पाहिजे ए असा काहीतरी एक ग्लोबल व्हेरिएबल आहे. दॅट्स वाय ऍक्च्युअली विल पुट that extern integer a. बस एवढं लिहायचं. ओके, extern int a. So it means that here a is declared externally. A is declared already and it is taken as externally. दुसऱ्या फाईलने तो डिक्लेअर केलेला आहे. दुसऱ्या फाईलने डिक्लेअर केलेला आहे तो व्हेरिएबल वापरून हा a आता वापरायचा इथे. सो हिअर द आउटपुट इज 20. आउटपुट इज 20. पण हे करण्यासाठी तुम्हाला प्रोजेक्ट क्रिएट करावा लागतो. यू हॅव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट. एक प्रोजेक्ट क्रिएट करायचा आणि मेक फाईल वापरून तुम्हाला हा प्रोजेक्ट तुम्हाला रन करावा लागेल. ओके, त्याची थोडी लॉंग प्रोसिजर आहे. मी एक तुम्हाला सांगेल मेक फाईल कशी वापरायची आणि ती कसं करायचं. दोन फाईल्स असल्या, वेगवेगळ्या फाईल कंपाईल कशा करायची, त्यांना एकत्र कसं आणायचं आणि एकच ऑब्जेक्ट फाईल कशी बनवायची ते आपण इथे बघणार आहे. तर दोन फाईल मध्ये दोन फाईल्स असल्या तर पहिल्या फाईल मध्ये जर एखादा व्हेरिएबल ग्लोबल असेल तर दुसऱ्या फाईल मध्ये जर त्याला ऍक्सेस करण्यासाठी ऍक्च्युअली वी आर युजिंग एक्सटर्न कीवर्ड. ओके, सो एक्सटर्न इज ऑल्सो द स्टोरेज क्लास ऑफ दिस. ए इज ऑल्सो द ग्लोबल और द एक्सटर्नल. ओके, सो गॉट इट. समजलं ग्लोबल और एक्सटर्नल. Default initial value of the global variable is 0. Remember that. Okay, and the storage of the global variable is the data memory. Just again you have to again remember. Okay, आता एक अजून एक क्वेश्चन येतो. ऍक्च्युअली हा क्वेश्चन कुठेच नाही, मला माझ्या एका मित्राला विचारला होता मायक्रोसॉफ्टला. त्यांनी काय विचारलं होतं की इन सी लँग्वेज, ऍक्च्युअली in C language, if one file contains one global variable, can I access it in other file? असा प्रश्न होता पहिला. फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दैट. ओके, इफ वन फाइल कंटेन्स वन ग्लोबल व्हेरिएबल, कॅन द सेकंड फाइल कॅन ऍक्सेस दॅट ग्लोबल व्हेरिएबल? मग हे तर आम्हाला शिकवलं होतं म्हणून त्यांनी लगेच सांगितलं
माझ्या मित्राने, yes sir, we can access it by declaring that variable as an external variable in the second file. Oh, okay, so it is possible. मग मायक्रोसॉफ्ट मध्ये त्यांनी काय विचारलं त्या इंटरव्ह्यूने, can I protect this global variable by declaring by use of using this global variable by the other files? It means that can I protect this a variable to use it within this file only? याच फाईल मध्ये तो यूज व्हायला पाहिजे. दुसऱ्या फाईल मध्ये जसं तुम्ही एक्सटर्न इंट केलं ना, इट शुड गिव्ह एरर. सो कॅन इज इट पॉसिबल? इंट इक्वल टू 20 केला तर आपण एक्सटर्न इंट ए करून दुसऱ्या फाईल मध्ये वापरता येतो आहे. ओके, पण त्याने काय विचारलं की मला असं करू नाही द्यायचंय. हा ए तर हा ग्लोबलच राहायला पाहिजे, बट इट इज ग्लोबल टू दिस फाईल ओनली. This is not available, this should not be available to the other file. Can I make it in C language? So it is generally known as an access specifier. It's known as access specifier. C++ Java मध्ये असतं बघा access specifier, public, private, protected. हाच क्वेश्चन तसाच झाला की does the C language support the access specifier? Access specifier काय करतात? It limit the access of your variable. मग ह्या ए चा ऍक्सेस मला फक्त फाईल पुरताच करायचा आहे, बाहेर नाही करायचंय. त्या केसमध्ये मला काय करावं लागेल? कोणाला माहिती आहे? ऍक्च्युअली मी डिस्कस केलेलं ऑलरेडी तुमच्याशी. कोणाला आठवतंय का? नाही? तर खूप महत्वाचा प्रश्न आहे, कुठेच तुम्हाला आन्सर भेटणार नाही याचं. तर याचं आन्सर आहे just declared this variable as a static variable. ओके, काय करायचंय? हा जो ग्लोबल व्हेरिएबल आहे त्याला स्टॅटिक करून टाकायचं. स्टॅटिक ग्लोबल. ओके, द स्टॅटिक जसा त्याला स्टॅटिक केला, नाउ द स्कोप ऑफ दिस व्हेरिएबल इज लिमिट्स ओनली विदिन द फाईल इन विच दॅट व्हेरिएबल इज डिक्लेअर्ड. ज्या फाईल मध्ये तो व्हेरिएबल डिक्लेअर ना त्याच फाईल मध्ये त्याचा स्कोप असेल, बाहेर त्याचा स्कोप नाही राहणार. बाहेर जसा तुम्ही गेला याला इट विल गिव्ह एरर. गॉट इट? So this thing you have to remember again, and very important thing to be remembered. Okay, so to limit the scope of the global variable, we have to use the keyword static. Okay, so now last one is today's topic is I think over. The next topic is the string. We will discuss the string in the next lecture, next session. But any questions? Just any question in today's session? Have you tried the array programs? एकच एस रिसीव झालाय मला. ओके, रोहित तू करतोय की नाही? यस. तर आज हे सुद्धा हे आज जे केलं ते थिअरी आहे जास्तीत जास्त, म्हणून हे थिअरी तुम्ही वाचायची आहे. तुम्ही स्टोरेज क्लासेस इन सी लँग्वेज असं युट्यूबला तुम्ही सर्च करायचं किंवा गुगलला सर्च करा. तिथे जे काही आर्टिकल भेटेल किंवा व्हिडिओ भेटेल ते तुम्ही आज 100% आज बघायचं आहे. अँड आय थिंक आपण इथे स्टॉप करूया, कारण 1.5 तास पूर्ण झालेला आहे आजचा. आणि उद्या आपला टॉपिक आहे स्ट्रिंग. ओके, थांबायचं. ओके.